Olivia, Patricia, Adiba, Mimi, Adriana, Aina Izzati, Yao, Mr. Yao, Zeyun, I don't know how to pronounce, as always. Arif. Okay, very nice. So, your semester 2. Okay. Oh, by the way, everything will look perfect on my screen. So if anything that I'm writing, if anything that I'm showing, or if my voice lost or whatsoever, hang bagi tahu lah weh, jangan bagi aku shock sendiri. Beres? Okay, everything look perfect on my screen, you know. Alright, but you are not so perfect yet. Okay, saya ada dengar macam-macam komplain daripada Cik Jalila Sam lepas, dan saya dah ada a list of name. Ni Arif ni dia suka buat kerja macam mana, Afiq dia suka buat kerja macam mana. So I got like a whole list of things, you know, on my pocket, and saya tak sabar je nak jumpa kamu face to face minggu depan. Kalau boleh aku nak empuk kepala seorang-seorang. Macam tu lah. Okay, where we are? Yes, chemistry second semester. Okay, SK025. Semua credit hour sama, percentage of the marks, percentage of your final assignment, UPS, semua sama. Yang berbeza hanya adalah cikgu berbeza, of course, and topik berbeza. We are going to start off the semester with 3 physical chemistry topic. Okay. Table 4, JPU table, semua saya akan upload kat Google Classroom tu, baca sendiri. Hampa, kalau saya buka table 4 pun bukan hampa nak tengok kan. So kita tengok apa yang kita nak tengok je. Okay. Kan, kuliah lain kamu tengok table 4 pun hampa nganga je tengok table 4 kan. So tak payah tunjuk, tengok sendiri. So kat sini saya nak tengok je topik kat sini. I want to show you how packed your second semester will be. We have your topic 1, 2, 3 will be your physical chemistry, which will be major on calculation. Alright, so kalau masuk kelas saya selepas ni tak ada calculator, hang jaga. Be prepared with your calculator. We have a lot of calculations. Okay. So that is your semester, that is your beginning of the semester. And then we are moving to your topic 4, 5, and 6. And of course, it doesn't stop there. 7, 8, all the way to 13. Duka cita dimaklumkan, kita hanya ada 18 minggu PDP termasuk cuti. Kita ada cuti raya Cina, kita ada cuti hari raya, kita ada cuti Deepawali, typo semua, Deepawali coming soon. Kita ada all sort of holidays and your muat and your, I don't know, I lost count, but bila saya tolak semua dia jadi macam tinggal 14 minggu lah. Kalau saya tak buat kelas tambahan. But you have 13 topics. No honeymoon. Is that clear? Alright? It's tough. It is tough. It's never easy. Dengan saya lagi tak pernah senang. Okay, it's not easy, but I can guarantee you one thing is doable. Alright, dia nak kata senang, saya memang bagi tahu siap-siap tak senang lah. Tapi kalau nak kata tak boleh buat, benda ni boleh buat. Okay, we will finish. I will guarantee you that we will finish before your final. Okay, dengan kerjasama daripada kamu lah. Akan ada topik yang kamu perasan saya boleh finish satu topik tu mungkin dalam sejam setengah. Okay, depends. I will tell you the trick when we go into the organic later on. So, kita ada 2 different bits because dalam semester 1 kita hanya cover physical chemistry. Tapi dalam semester 2 kita akan jumpa benda baru yang sangat baru where we call organic chemistry. Starting from your topic 4 onwards, kita akan ada kehadiran organic chemistry. Anybody dislike organic chem? Tak ada, semua suka. Tak payah ajar macam tu. Tengok video je pandai lah. Okay. Where we are? Organic chem. Kalau ada siapa manusia-manusia yang tak suka organic kimia sebelum ni, kamu tak suka sebab saya tak ajar kamu lagi kot. That how confident I am. Tak adalah. I mean that little confidence is needed, right? Kalau saya duduk kat depan, saya bagi tahu saya pun tak pandai mengajar habis lampu kan. I mean it. Kalau siapa yang tak suka organic chem dalam otak kamu tu, kamu dah mind block, oh saya tak suka organic chem. Saya nak tanya satu je.
Kamu tak suka apa? You don't even know what is organic chemistry tapi saya tak suka dia. Come on guys. Alright? The very first thing that I want to remove from your mind is your mindset. The only things that you need to do right now, starting today, in your Instagram, in your Snapchat, in your TikTok, what else are you playing today? In your Telegram, in your whatever social media account that you have on your phone, on the first page of your phone, guys, do one thing. Hashtag I love chemistry. Janji? Janji ya? Apa-apa post yang apa nak buat tu, lepas TikTok, hujung tu hashtag I love chemistry. Okay? Hujung Sam, buat benda ni 18 minggu, confirm pandai kimia. Baras? Okay? Your mindset is the most important thing. Because organic chemistry will be covering about 65% of your semester 2, your physical chemistry will be about 35% of your semester 2. So saya bagi tahu siap-siap dari awal sebab saya tak nak jumpa orang yang ada mindset saya tak suka organik kimia. Lepas tu bila saya tanya apa yang kamu tak suka? Tak tahu tapi saya tak suka. Yang tu kena pelempang dengan aku. Alright, there is nothing that you dislike. You dislike only because you just dislike it sebab orang kata susah. Orang tu kata susah sebab dia bukan budak miswak. Baras? Right, Suren? Okay, I want everybody, 28 in front of me that's sitting right now, will be doing very well in organic chemistry at the end of this semester. Dan saya tunjuk semua topik ni, table 4 tu nanti saya akan upload, hang tengok sendirilah. Semua credit hour tu semua bla 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 tu tengok sendiri. Kita ada 13 chapter, kita ada 18 minggu termasuk cuti. So fikir-fikirkanlah. Alright? Fikir-fikirkanlah how hard you want to work or how relaxed you want to be. Okay? Yang tu yang saya nak tunjuk. Alright? And macam biasa, slightly different from the lecture last semester sebab kamu tak kelas dengan saya, kamu kuliah je dengan saya. Kuliah, I don't have a choice. Saya memang kena ikut takwim. Sebab tutor akan kejar saya kat belakang. But in tutorial, I am the boss. So, jangan risau sangat kalau kelas saya tak mengikut takwim sepenuhnya. Akan ada topik yang saya akan lambat daripada takwim. Okay, akan ada topik yang saya akan ajar slow sikit. Dan saya akan ambil masa sikit. Dan akan ada topik yang mungkin saya ajar lagi laju daripada takwim. Depends on which one I think is suitable for you. Okay, kadang-kadang saya tak setuju sangat dengan arrangement takwim tu. Macam tu lah. Okay. But I can guarantee you one thing is, I will never let you walk into the exam without me finishing the syllabus. Okay? No matter what happened, we will finish the syllabus before your exam. Is that clear? So tak payah risau sangatlah kalau kenapa kelas lain dah sampai topik sekian tapi Miss Wan duk tenteram lagi kat sini. Relax away, exam hari sama tak payah laju-laju. Laju tapi tak pandai tak guna. Okay? Boleh? So tak payah kalut sangatlah, tak payah duk mesej saya, teacher kenapa kelas lain dah sampai macam tu. Itu kelas lain punya cerita. Baras? Okay? So generally your topic 1, reaction kinetic, we have 3 subtopics, your 1.1, 1.2 and 1.3. We'll be talking about your 1.1 today. According to the takwim is 6 hours. We will see whether 6 hours or maybe 7, we'll see. Okay, how well you can do, how much you will prepare, then we will. Kalau kamu buat banyak, kamu prepare banyak, then I'm good to go. Alright, kalau kamu tak prepare tu yang akan jadi lambat. Sebab saya tak suka budak saya terlepas tanpa jawab soalan. Macam tu. Macam dalam kuliah, saya sanggup tunggu budak tu jawab soalan, you know me. Macam tu lah. Jumpa saya face to face, lagi hampa kena. Tahu? Okay? Macam tu lah. Okay? So, going into your reaction rate. First thing, before we go into reaction rate, what do you know about rate? Kalau saya nak fokus satu perkataan je sekarang. Rate. Bahasa Melayu, kadar. When you come across the word rate, what come into your mind? Anything? Time. Anyone? Time.
Your friend say time. Lagi? Change. Change. Rate change. Boleh lah. Lagi? Kadar. Bila kita kata kadar, ada dua benda yang patut kamu come into your mind. Two words. Slow and fast. Slow and fast. Thank you. Betul. Bila kamu ada perkataan kadar, bila kamu ada perkataan rate, guys, the very first thing that come into my mind. So the thing is slow or fast. Agree? Okay? Saya lari 100 meter dengan Usain Bolt lari 100 meter. Siapa slow? Saya lah. Jawab je Miss Wong slow. Okay, Miss Wong slow. So, macam mana saya nak measure the thing is slow or fast? How do we measure whether the thing is slow or fast? How do we know that Usain Bolt can run so fast? How do we measure that? By time. By time. Betul. Kita akan by time. And I don't recognize your voice first. Eventually I've been practicing one thing, you know, over the online class. Adalah saya dengar suara pun saya boleh kenal siapa. Sebab saya tak jumpa. Alright, so suddenly my ear become like very sensitive. Tak adalah. Eventually, hopefully. Saya susah nak ingat nama, by the way. Saya akan jadi macam biasalah. So, how do we know that Usain Bolt is the fastest man on earth? Sebab by time. How do we measure by time? Distance by time. Betul? Yang tu kalau kita cerita lari. So kalau saya nak cerita lari, saya akan kira 100 meter dengan berapa saat. 400 meter dengan berapa saat. Betul? So yang tu kalau kita buat lari. Kalau kita kira F1 pula ataupun kita kira bungee jump. Bungee jump takkan kira distance. Bungee jump akan kira height. Tinggi mana. Betul? Tinggi mana, orang tu berat mana, baru dia akan jatuh cepat mana. Betul? So every single thing akan ada kadar dia sendiri. Dia akan ada rate dia. Dia boleh jadi slow, dia boleh jadi fast mengikut cara yang kita ukur. Sometimes it's by distance, sometimes it's by weight. Alright? So talking about the word time. Okay? How can we measure time? How can we measure time? Any? How do you measure time? Stopwatch. Stopwatch, okay. Yes, we are going to record the time. Okay. What unit of time do we have? Second. Second, lagi? Minute. Hour. Minute. Lagi? Hour. Lagi? Day. Year. Lagi? Week. Month. Year. Year. Betul. All sort of time. Betul? Alright. Kita boleh kira masa in a lot of unit. I don't know whether you realize or not, but the time that we are talking about can be in a lot of units. Okay? But you realize that we always come across, I guess everybody realize that, in chemistry, in the question that you've been answering in your tutorial by right, you realize that we come across second a lot. Betul? MS -1, M1 -1, S -1. Kita jumpa banyak saat. Why in chemistry I got very bad nose block? Saya tak fever, saya makan still rasa, saya dah buat rapid self-certificate non-stop tak tahu for 1 whole week, but my nose is still blocked. That's it, I don't know why. Nasib baik kamu tak jumpa saya face to face, kalau tak semua orang takut bah. I still got very bad sore throat and nose block. So forgive my suara dah memang tak sedap, sekarang jadi suara lagi tak sedap. Macam itulah. Okay. Back to second. Why do we always come across second in chemistry?
Because our reaction is quick. Kamu tambah acid, kamu tambah base, dia tukar pink. Kamu tambah KMNO4 daripada purple, kita buat and then dia akan tukar. Betul? Alright, reaction kita laju. Kita tambah A, kita tambah B, kita dapat observe the changes. Sebab tu kita ambil masa dia second. Betul? Tapi adakah contoh kita makan ubat? Saya duk makan ubat Panadol non-stop 2 hari ni. Contoh misalnya makan ubat. Adakah ubat tu the rate of reaction adalah per second? Kalau ubat tu adalah per second means every second saya kena makan ubat. Sebab saya makan je the next second reaction tu dah habis. Betul? So rasa-rasa kalau ubat the reaction is what time? What unit of time? Kamu makan ubat setiap berapa jam? Betul? So the unit of ubat adalah hour. The rate of reaction of the ubat adalah per hour. Sebab tu ada ubat yang kamu makan 3 kali setiap 4 jam, setiap 6 jam ataupun ada ubat yang kamu makan 24 jam sekali je. Right? Tapi kalau saya, let's say saya nak tanam pokok durian. Okay, ayah saya duk bising kata nak tanam pokok durian and we were like, memang saya tak bagilah. Okay, contoh nak tanam pokok durian. Adakah saya tanam hari ni saya dapat makan esok? No, because it will take up with years. Right? And to get a very good return probably by decades, right? So, the unit of time will change accordingly depends on what reaction we are talking about. What I'm trying to tell you over here, when you come across in the exam, jangan expect everything adalah per saat. Baca soalan betul-betul, check the unit of time. Because the most important thing in rate of reaction is the time. Okay? Hanya masa yang boleh berubah kat sini. Kenapa saya kata hanya masa yang akan berubah? Going into chemistry. Going into chemistry right now, we have the word reaction. So right now I have reaction. How do you know the reaction happen? How do you judge the reaction happen? Maybe change in the concentration or color. Alright. Change in the concentration or color. Concentration tu memang baca nota je lah. Color tu saya terima. Okay. Kita nampak changes in color. Changes in color. Betul? Lagi, how do you judge whether the reaction happen? Selain daripada changes of color? Formation of product. Product. You produce product. Betul? Kamu ada tiba-tiba kamu buat reaction, lepas tu ada mendakan kat bawah. Right? You produce something. That is your product. Yes, I agree. But over here, in these two things, first one, your friend said changes in color. Can we measure the color? We cannot measure the color. It's a subjective. Oh, dapat color orange. Purple jadi colorless. Betul? It's subjective. But how can I measure? Because right now we want to measure. So when I measure, or when I say I have a reaction to produce product, very simple reaction. Your acid react with your base, produce your salt. Betul? Bahasa paling senang weh, bahasa pasar. A tambah B dapat X tambah Y. Agree? So before anything, the very first thing in chemistry, to know that whether you have reaction happen or not, is you're having your reactant changing to product. Agree? Next question. Reaction happen. Which one will increase and which one will decrease? Reactant decrease, product increase. Product will increase. Reactant akan Reactant increase, product akan decrease. Good, I agree. Simple, betul. Alright, just warm up. Okay, minggu yang bukan minggu lah. Hari ni je lah. Hari ni je kita warm up. Okay. Reactant increase. Sorry. Reactant decrease. Saya akan buat salah ya. Kelas hari ni. My Monday is horrible. Saya ada kelas dari pukul 8 sampai pukul 4 termasuk kuliah dan semua adalah tutorial dan kuliah. So,
Ya, kalau saya ada buat salah apa-apa bagi tahulah. Hampa janganlah. Ada benda satu yang saya tak suka adalah hampa janganlah percaya sangat-sangat weh. Kalau kamu nampak benda tu terpampang 1 + 1 misal tulis sama dengan 4 tu salah tu hang bagi tahu lah. Saya okey je kalau kamu bagi tahu saya salah. Saya salah, saya mengaku lah. Okay? Tapi kamu salah, kamu pun kena mengaku lah. I'm okay. I'm treating you as an adult, so behave like an adult. Okay? Alright, we are learning. All of us are learning. So, reactant decrease, product increase. Thank you, Suran and the friend. So, over here. Tadi kita balik kepada Usain Bolt. When I say Usain is the fastest man on earth, how do we measure him? It depends on how far he run over by the time that he used. Agree? Tapi dalam kimia, how do I measure? Simple. We look at concentration. Right? How much of the reactant has decreased versus or, not versus, or how much the product increase. Sebab kalau reactant saya tengah banyak, produk saya tengah sikit. Produk saya akan terhasil sebab reactant saya berkurang. Reactant saya berkurang, produk saya tambah. Reactant saya berkurang, produk saya tambah. Reactant saya berkurang, produk saya tambah. Betul? Sebab tu saya guna perkataan or. So we can measure by either looking at the reactant or either by looking at the product. Sama ada reactant kita turun banyak mana ataupun produk kita naik banyak mana. Okay, and since we are going to talk about the rate, therefore your rate in chemistry will be the change in concentration over time. Agree? Okay. And that's why the unit of the rate over here will be molar per time. And I don't know whether you realize or not, saya tak tengok lagi nota yang kamu guna sekarang. But if you are using my notes, you realize that I will normally use the word molar per time rather than per second or per minute. Because I have told you that the time can be in many units. Betul? Agree? So sangat bergantung pada soalan lah, unit dia molar time unit apa for the time. So my question, simple question, quick question. Selain daripada molar per time, concentration can also be written in Mole per liter per time. mole per liter per time. Lagi? Mole per dm cube per time. Mole per dm cube per time. Dalam exam, you know one of the favorite thing that we will play around? Unit. Okay? So be careful. Kamu biasa jumpa molar per time. Even though saya jawab soalan, bila saya bagi soalan pun saya banyak guna molar per time sebab nak cepat kan? Tapi jangan lupa, molar equals to mole per liter equals to mole per densimeter. Okay, we learned this in semester 1. Any questions so far? No? Okay. Last but not least, going back to your slow and fast yang saya dah conteng kat sini. My question, kalau reaction tu adalah slow, bermakna rate tinggi atau rate rendah? Rate tinggi. Rendah. Tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Bila reaction tu slow bermakna rate rendah. Bila rate rendah sayang, masa panjang atau pendek? Panjang. Panjang. And vice versa, bila reaction tu kita kata fast, reaction tu laju. Reaction tu laju sebab kadar reaction tu laju. Bila kadar reaction tu laju bermakna masa kita pendek. Setuju? Conclusion, kadar dengan masa. Kadar dengan masa, directly proportional or inversely proportional? Inversely. Inversely. Thank you, Mimi. Your rate will be inversely proportional with time. Remember that. Benda ni bukan benda susah pun, benda logik je weh. Tahu, benda logik je ni, betul?
Alright, guna otak dengan tak guna otak je. Ha, tu je. Habis cerita. Mulut saya teruk macam biasa, hampa tahu. Okay. Next. Graph. Okay, I have the graph in the notes. I'm not sure your notes having it or not. But in my notes, saya memang tak label dia reactant atau product. Saya label dia AB. So first question on the graph. Okay. Siapa reactant, siapa product? Siapa reactant? A. A adalah reactant. Reactant Can I B know product. why A adalah reactant? Because reactant will decrease. Sebab concentration dia decrease. Thank you. Jangan hafal bentuk. Saya tak nak kamu hafal bentuk. Kita tengok dulu reactant. Kenapa kamu, bila saya tanya siapa reactant, kamu kata A dengan laju? Because I started with a high concentration, I stopped with a low concentration. Okay? The concentration of the A, starting off tinggi, concentration of A berhenti di rendah. Dengan kata lain, concentration of A decrease. Dan remember, concentration decrease just now adalah reactant. Nampak? Okay. So, that is how we identify who is the reactant, who is the product. And B pun senang. B sekarang adalah increase. Kenapa B adalah product? Sebab dia increase. I started off my B with 0. The time 0 over here means reaction not started. Bila reaction belum bermula, saya ada kat kosong. Concentration saya kosong, produk saya kosong lah. Mana ada lagi? Betul, reaction tak mula, tak ada produk lah. And then I produce my product. So the concentration of B over here actually increase. B is a product. Nampak? Okay. Next. What happens if I have this graph? Nose block. Sorry for my bad drawing as always. Boleh lah. Who is my product? X and Y. Product adalah X and Y. Setuju? Betul? Alright, kenapa X and Y adalah produk? Dia naik. Dia naik. Nampak? Sebab tu saya cakap jangan hafal bentuk. Don't memorize the shape. Nobody guarantee you how the shape will look like. Okay? Don't memorize the shape. Look at the changes of before and after. Your time is 0 right now. So at time 0, where are we? After the reaction started, where are you? Okay, where is the before, where is the after? Kalau dia adalah naik, dia mesti adalah product. Kalau dia adalah turun, dia mesti adalah reactant. And you see that now. Okay, bentuk dia takkan kekal. I can even give you something like this. I have a concentration, I have a time. My shape can be like this. Oops, terpanjang pula. My shape can be like this. Saya turun sikit je. Yang ni pun saya naik sikit je. And then I have my over here, my P and Q. Is the shape the same just now? Generally, the shape is not the same. But what is the same? Siapa naik, siapa turun. Okay? So when you are drawing the graph later on in the exam, when you need to draw the curve, or when the question gives you the curve and asks you to identify who is your reactant and product, then you should be able to read that curve. Kalau dia turun, daripada initial dia turun, P, product atau reactant? Reactant. P adalah reactant. Alright, Q adalah product. Nampak? So pacik ni akan jadi P to Q. See that? Simple. Easy. Don't memorize the shape. Alright? Senang. Kalau kelas ni tak ada Mimi, semua tak buka mic diam lah. Right Mimi?
Everybody should thank you. And Suran, who is sitting next to you? Shafi. Syafi. Ya, tiga orang ni je lah. Syafi pun buka mic sebab duduk sebelah Suran saya rasa. Okay. And where are we? Yes. Okay, ada soalan setakat ni? Senang warm up je, tak ada apa. Nothing big deal. So far tulisan saya jelas. Slide saya okay? Screen okay? Everything okay? Suara tak sedap tu saya tak boleh buat apa lah. Muka tak elok tu pun saya tak boleh buat apa-apa, pasrah je lah. Alright? Afif, kalau saya tanya soalan yang selain daripada kimia, Afif akan jawab. Tapi apa-apa yang saya tanya pasal kimia, Afif akan diam. Right, Afif? Betul. Okay. Next, going into something real stuff lah. Some real stuff. Differential rate equation. First question. We have another name. What is that another name? Rate expression. Rate expression. Thank you. Okay. Soalan pertama for differential rate equation. Dah banyak soalan, bukan soalan pertama. Soalan for differential rate equation, nama lain dia adalah rate expression. For this rate expression, first thing, first and foremost, do we have operasi tambah atau tolak? Cuba tengok nota depan kamu. Ada tak operasi tambah atau tolak? Ada tak? Tak ada. Ada tak tambah Tak ada. atau tolak? Operasi tambah tolak, Husna? Tak ada. Tak ada. Kalau siapa yang tengah tengok dalam nota sekarang, saya memang tak mula dengan soalan. Kalau kamu tengok, kamu perasan, your differential rate equation looks something like this. Positive dengan something, negatif dengan something, positif dengan something, negatif dengan something or whatsoever, betul? Dan benda pertama yang saya nak tekankan sangat-sangat adalah realize that? Alright, sebab kamu tak biasa jumpa expression. Kamu tak biasa jumpa expression, kamu biasa jumpa formula. Kamu biasa jumpa equation. So dalam equation beza dengan expression adalah dia ada operasi. Dia ada tambah, tolak, bahagi, darab semua tu. Tapi kat sini it's just a rate expression. Kamu hanya express, what do we express? Is the equation. Saya akan tunjuk apa yang kamu nak di-expresskan tu is actually the equation. So dengan kata lain, dia tak ada operasi sayang, dia semua adalah sama dengan. First thing. Okay? Benda simple. Tapi benda ni keluar tiap-tiap tahun and I don't want any one of you that sitting in front of me salah satu benda pun. Semua orang kena dapat makan penuh, benda ni senang. Okay? And before I start also, I want to remind you again, everybody should start with the word rate. Saya tak nak kamu mula dengan sama dengan atau saya tak nak kamu mula dengan tambah atau tolak. Semua orang kena bermula dengan rate. Bila saya insist benda tu sebab kamu akan hilang akal kalau kamu tak buat. Tu je. Okay? Alright, benda ni sama dengan apa? So benda ni sama dengan. Siapa? Kepala dia. Kepala dia adalah rate. Okay, kepala dia adalah rate sebab kamu akan jumpa something like this. Katakan kamu akan jumpa something like this. Betul? I hope you can see the rate. The change of concentration versus the change in time. So kadar ini bersamaan dengan apa? Benda ni bersamaan dengan apa? Rate. Okay? Let's say I give you an example over here. Okay. Siapa produk? Kita mula dengan reactant. Siapa reactant? B and P. P and
B. B. Alright. Kenapa kamu kata dia reactant sayang? Simbol dia negatif. Negative. Okay. So ada lagi reactant? Tak ada. Ada. So these Nombor two tu. things will then be product. Betul? I believe dia jadi produk sebab dia tambah. Okay? Dan disebabkan Olivia is like sitting chill back and relax. So Olivia, in my class, nobody is going to sit back and relax. You're not watching Netflix. Saya selalu bagi tahu kat budak saya, I'm not Netflix. Alright, I'm not a series. So yeah. Oh, finally you're sitting in front of it. Good. What is the negative represent? Is decreasing. The concentration is decreasing, not decreasing. The concentration is decreasing. We only measure concentration. Okay? And since the concentration is decreasing, therefore, the one that having negative will always be Olivia also. Reactant. Reactant. Thank you. And everything will be the vice versa of it. Everything will be the vice versa of it. From what Olivia said, kalau negative melambangkan concentration decrease and it will then shows is a reactant. Therefore, the positive will then represent the concentration is increasing. That will then represent the product. That's why the very first thing I asked in front just now masa kita bincang kadar, saya ada reactant, saya ada produk. Siapa kena naik, siapa kena turun. Nampak? Okay? Happy with that? If you are happy with that, my next question. Betul tak apa yang Miss Wong tulis kat sini? Boleh tak kita tulis negatif, lepas tu kita tulis positif, lepas tu kita tulis negatif ikut suka hati aku? Boleh atau tak boleh? Betul atau salah? Salah. Mimi Salah. kata salah. Lagi? Afif? Salah. Afif kata salah lagi. So kalau cara saya salah, cara yang betul patut adalah ajarlah aku salah weh. Produk. Produk dulu, lepas tu reactant. Produk dulu lepas tu reactant. Afif kata produk dulu lepas tu reactant. Bermakna mesti kena tulis positif dulu. Lepas Reactant dulu, lepas tu bawa produk. okay, reactant dulu lepas tu bawa produk. Kalau hampa kahwin tiap-tiap hari kerja gaduh je lah. So sekarang siapa? Produk dulu ke reactant dulu? Reactant. Oh, reactant pula. Okay. Lagi? 2-0, 2-1. Cepat. Anybody? Binra? Dia kena Minrul? Afiq tutup mic. Afiq nak cakap, kita bagi Afiq cakap. Afiq cakap. Kan ke tak kisah sebab semua ikut. Afiq aku tak dengar weh. Kan ke semua ikut. Saya semua sama juga so tak kisah. Apa dengar? Aku tak dengar. Naili kata aku tak dengar. Okay, bukan salah saya. Memang tak dengar. Pakailah mic weh. Ada kipas kot. Tak dengar. Lagi. Yes, Minrul just now. Me. Which one? Product first or reactant first? Afiq. Bukan ke tak kisah sebab semua equal. Thank you. So saya salah tak Afiq? Tak. Thank you. Saya salah juga kadang-kadang kadang-kadang tak salah. Okay, yang semua yang cakap tadi, Arif cakap tadi, Mimi, Sesa, whoever that saying that just now, siapa kena datang dulu tak kisah. Sebab dia adalah equal to. Contoh saya bagi contoh yang senang je. Kalau rate equals to A sama dengan B sama dengan C. Sama tak kalau Miss Wong tulis rate equals to B sama dengan A sama dengan C? See that? Sebab dia adalah expression. They are equal to.
So bila dia adalah equal to seperti apa yang Afiq cakap, dia tak kisah pun. Letak je lah mana pun. Right? Dan bila dia adalah equal to guys, kenapa saya ajar tengok positif, negatif, saya datang dengan soalan susah macam ni, so-called susah lah. Kenapa? Sebab kalau dalam exam dia keluar, kita baca tak siapa duduk kiri, siapa duduk kanan? Ada tak kiri dan kanannya? Bila kamu kata, reactant kena datang dulu. Reactant datang sampai mana? Ada arrow? Tak ada arrow kan? Ada tempat berhenti? Tak ada tempat berhenti. Semua adalah sama dengan. Betul? So bila kamu kata dia kena duduk kiri, dia kena duduk kanan. Mana kiri, mana kanan? Tak ada kiri dan kanan. Betul? So, you can write in any form. You can write your negative first. You can write your positive first. The question can give you in any form. It doesn't matter. Only one thing matter. Who is the negative and who is the positive? Okay? The negative and positive is the one that will determine who is your reactant and product. Makes sense? Boleh? Okay? So, Boleh. from here, I want to write my equation. From the rate differential equation, I want to write my chemical equation. So, how should my chemical equation look like from this? Starting off with our reactant, we agree on our reactant adalah B dengan P tadi. So, negative 1/3 D concentration B over DT. So, reactant pertama saya adalah B. Betul? Stoichiometry saya? Tiga. Thank you, Husna. And then, my reactant satu lagi adalah P. Stoichiometry saya? 4. 2. 2. 4. Produce my product X. Berapa? 2. 2. Why? 3. 1/3. 1/3. 1/3. Thank you, Zulaika. 1/3. Nampak? Perasan tak stoichiometry dengan rate differential equation? The stoichiometry and the rate differential equation adalah 1/. Dia adalah 1/. Alright? Dia adalah 1/, the stoichiometry. So, bila dia adalah 3, kita dapat 3. Kenapa tiba-tiba dia boleh jadi 3? Sebab stoichiometry saya adalah 1/3. So, untuk yang Y, 3 ni terhasil sebab 1/1/3. Nampak? Okay, it's actually 1/, stoichiometry. Benda ni senang. So, saya mula terus dengan soalan susah. Setakat soalan tutur, hampa tulis-tulis tu, tutup mata boleh buat Okay, boleh? Betul, Izzah? Betul. Kan? Bau mencabar minda sikit kan buat soalan macam ni. Soalan tutur tu, tutup mata boleh buat Hampa clap pukul 2, pukul 3 macam ni. Nganga je hampa lagi. Aina ada Aina? Aina Izzati, Aina Safia dua-dua diam. Aina dua orang ni. Ada. Hampa baik bersuara. Ada ni, saya kongsi device dengan Syarifah. Oh, okay. Aina Ainis. Aina Izzati yang tu saya sah. Okay. Saya duk observe ni siapa yang jenis tak buka mic, hampa tengoklah minggu depan siapa kena panggil. Pandai hampa buka mic sekarang. Baik Okay. Ada masalah? Senang? Okay. Kalau tak ada masalah, just a quick question. Let's say I have buat. First thing, Nazalin, first thing, what do you need to do when you get this equation? What do you need to check? Balance. Balance. Okay,
Kenapa benda pertama yang kita kena buat adalah balance equation? Sebab kelas kita yang seterusnya hari Rabu kot, saya tak ingat hari apa, tak ingat lagi jadual. Kita akan masuk satu benda panggil rate law. Kalau siapa yang dah study rate law, kamu akan perasan dalam rate law, equation balance ke tak balance tak penting. Tapi kat sini, equation wajib balance. Kenapa equation wajib balance? Sebab kita guna stoichiometry ni. Nampak? Kita guna stoichiometry tu. So dalam differential rate equation, first thing, balance equation. So is this thing balanced? No. Alright, Aina Safia, magnesium berapa? Magnesium 1, Hydrochloric acid, 2, MgCl2, magnesium chloride, 1, satu. Hydrogen gas, 1. satu. Yep. Okay. So dah balance lah. Yep. Okay. Class, write me the rate differential equation. 10 second. Now. Madam, Hmm? I have a question. Madam. Keep that question first. I know what you want to ask. 10 second later, then you ask. Wait until your friend finish. You write first according to what you think it should be, Surin. Dah. Ada volunteer nak jawab? Kalau volunteer tu tunggulah sampai saya dah rambut putih, saya dah mati pun, saya rasa saya dah masuk kubur, kamu dah baca doa pun, tak ada lagi volunteer. Kok tak ada orang pun volunteer baca doa tu. We ask somebody lah, kita ask. Saya dengar Miss Jalila kata, your class pandai-pandai. So kita panggil lah orang yang so-called pandai-pandai tu. Apa benda nama pakcik ni? Nampak? Kita panggil boys lah kan? People say boys pandai sikit. I doubt in my life, but let's ask. Syahidan? Syahidan? Yes, miss. Can I have the rate differential equation? Rate equal to change negative change in concentration magnesium bring equal to negative 1/2 change in concentration HCl equal to Tak ada per ke sayang? Ke saya tak positive dengar? Change in concentration HCl and then? DT Over dt her equals DT to? positive change in concentration MgCl2 per dt equal to positive change in concentration H2 per dt. Kelas 7?
Suren having question and I stopped him just now. Sorry, Suren. What's your question? They said change in concentration, but then for example, solid and liquid, are they included in concentration? Because last time we learned they are not included. So, soalan Suren. I have solid over here for my magnesium. And since rate that we are talking about using the symbol of square bracket, if you look at it, bermakna dia adalah change in concentration. Betul? And we agree last semester, concentration is only applicable for your gas and aqueous, while the concentration will remain constant for your solid and liquid. Remember this thing? So in this case, soalan Suren, do we take count of the solid? What do you guys think? 50-50. Yes, we take count. No, we don't. Zulaika ada cakap no. Saya nampak macam no, so saya assume no lah. Zulaika betul no? Lagi? Orang lain? Yes or no? Ambil kira ke tak ambil kira? Adriana? No. No. Adriana kata no. Sumaya? No, maybe. No, maybe. No, no. Yes, yes. Tak ada no, maybe. No, maybe. No, maybe. Maybe this word shouldn't exist in this world. No, we don't take it. What Suren said and what you learned in last semester still applicable. Concentration akan still remain constant untuk solid liquid. Kita hanya akan ambil kira kalau dia adalah gas atau aqueous. So far in your tutorial exercise, kalau kamu perasan, even though dalam camp friend pun, dia takkan keluar untuk solid liquid for this topic. Untuk this soalan. Okay, dia tak pernah keluar lagi setakat ni. Tapi saya still ajar sebab kalau dia keluar, kita tak ambil kira. Is that clear? Okay, just in case kalau dia keluar kita tak ambil kira. So, bila saya ada ajar benda ni, bila kamu tulis the change in concentration, kamu kena pay attention, look at the physical state. Make sure dia adalah physical state yang kamu boleh ambil kira baru kamu tulis. Alright? Very simple question. Can we start this question straight away for your exercise? Just a quick one. What, 2 minutes? Tak payah 2 minutes. Bolehlah 2 minutes. Try.
Dah? Afiq, jawapan? Afiq, jawapan akhir? 0.025. 0.025. Afiq? 0.025 je. Molar per minit. Itu. Molar per minute. Ada pilihan jawapan lain? Seyun? 0.1. Suren or Syafiq? Syafiq, I think. Shafi. 0.1. 0.1 M 0.1 minute je. negative 1. 0.1. Molar negative 1. Molar Okay, per saya minute. dengar banyak 0.1. M So, let's see 0.1. minute 1. Okay, M minute negative 1. So, let's see dia 0.1 ke tak 0.1 atau 0.025 seperti yang Afiq cakap. So, first and foremost, kita setuju yang kita takkan ambil untuk magnesium seperti yang kita dah bincang tadi. So, magnesium tak ambil bermakna your rate differential equation should only look like this. Okay? Faham soalan dulu. Yang ni adalah yang kita akan tulis daripada balance equation. Second part of the question is calculate the rate of the depletion of for reactant. Depletion means use atau break. Banyak mana yang digunakan, banyak mana yang diceraikan. So bila kita kata rate of depletion of reactant, in the other words, we are actually looking for negative concentration of the reactant. Reactant kita tak ambil kira magnesium. Therefore, we only take count of the hydrochloric acid. And guys, the things that we are looking for is this. We are looking for the negative DHCl dt. Kita tak cari 1/2 tersebut. First thing. Second thing, how do I know positive or negative? Biasanya soalan akan bagi. Tak payah tengok equation pun soalan akan bagi tahu dah yang kamu nak cari itu positif atau negatif. Okay? What is given in the question is if the rate of reaction is 0.05 molar per minute. Soalan kata rate of reaction. In the other words, the things that is given is the rate itself. Rate is given 0.05 molar per minute. So the unit of the time right now is minute. Betul? So how do we solve this question? Simple. Tengok balik equation yang kamu tulis. Tak payah tengok equation dah, tengok rate differential equation yang kamu tulis. Tengok apa yang kamu ada dengan apa yang kamu nak. We will always play between what we have and what we want. So we have the rate, we want the hydrochloric acid. Orang lain tak payah ambil. Tak payah salin orang lain. Kita hanya ambil rate right now equals to negative 1/2 DHCl dt. Substitute in the value of rate 0.05. Yang saya nak hanya adalah negative dihydrochloric acid dt. Yang ni yang saya nak, betul? Saya nak ke 1/2 tu? Kita tak nak 1/2 tu, right? So, bring over the 1/2, bahagi bawa darab. So, kamu akan dapat the negative dihydrochloric acid dt. Afiq, 0.025 ke 0.1? Saya dah hebat je, I can read the lips. Aku tak dengar pun, but I can read the lips. Hebat. Okay. So, 0.1. Agree?
Dalam jawapan, just a kind reminder when you write your answer, something very simple, okay, before we go into more question, just a kind reminder when you write this thing, guys. Bila kamu tulis benda tu, make sure the positive, negative tak duduk pada jawapan. Positive, negative tak boleh duduk pada value. Value tak boleh ada positive, negative. First thing. Because most of the time, apa yang budak buat, dia bawa positive, negative tu ke sebelah. Jangan buat. Positive, negative akan duduk pada kadar. Remember, this is your rate. Dia kena duduk pada rate supaya kita tahu dia bertambah atau berkurang, dia produk atau reactant. So, negatif, positif duduk kat dia. Dan jawapan akhir kena datang dengan unit. Buka mata luas-luas, jawapan akhir kena datang dengan unit. Boleh? Simple. Dalam exam, subjektif markah jatuh kat mana? Markah. Oh, of course. This one. Oh, wow, of course. Okay. So, make sure tulis pacik ni. Budak selalu akan skip bahagian ni sebab kamu pandai. So, kamu buat apa? Kamu tekan kalkulator dapat jawapan terus. Jangan buat benda tu. Okay? Rugi. Alright. Simple. Let's try more question. Okay, tutorial exercise adalah tutorial kamu sekarang yang dalam nota kamu yang kamu beli tu. Yang senang. Jadi ada yang tak boleh buat ke? Just very quickly kita panggil orang yang duduk sekali yang ada dua orang, Adiba and Husna. Siapa-siapa saya nak jawapan? Adiba Husna atau kawannya. Untuk yang B tu ke Miss? Untuk B. Negatif dn2 over dt equals to negatif 1 over 3 dh2 over dt equals to plus 1 over 2 dh3 over dt. Kawannya nak tambah apa-apa? Rate kat depan. Rate kat depan. Rate equal to. Yang ni tak dapat markah Yang ni tak dapat markah Saya serius wait. Benda ni kalau keluar dalam final, benda ni kalau kamu tak letak rate kat depan, benda ni tak dapat markah. Hampa jangan duk nak cuba sangat. Okay? Rate wajib. Kepala tak ada weh. Kepala tak ada. Bayangkan sekarang aku potong kepala hang, lepas tu hang pergi jalan kat kafe. Macam tu lah cerita dia. Okay? Susah benar bangai. Next. Tadi saya nampak Batrisha and the kawannya. Yes, Miss. Yeah, come. Read the answer. Rate equal to negative 1 over 2 change of N2O5 over dt equal to positive 1 over 4 change of NO2 over dt equal to positive change of O2 over dt. Kelas 7 setakat ni? Okay, senang lah. Tak ada apa. Ada masalah ke benda ni? Benda ni tak ada masalah. Masalah dia adalah hang nak tunjuk pandai, hang nak tulis cepat, positif, negatif kamu tinggal, rate kamu tinggal, hang dia jadi problem lah. Okay, just kind reminder again and again, benda ni adalah sama dengan dia equal to. So make sure you have the equal to. Positif jangan tinggal. It doesn't represent an integer, it represent is increasing. Make sure the rate is sitting in front of everything. Okay? Simple. Okay. Going into, tak payah buat lah, buat sendiri ya. Yang ni. Okay, ni mesti soalan yang kamu dah cuba kan?
Okay. Afiq baru nak baca soalan. Okay, I suppose soalan ni kamu dah buat. Dia ada kat soalan tutor, betul? Soalan tutor ada, soalan saya pun ada. Okay, so yang ni kita buat sama-sama sikit. Just teknik menjawab lah, more on teknik menjawab. Siapa yang dah jawab tu, Afiq dah mengantuk. So kita bagi Afiq lah jawab. Afiq, benda pertama apa yang Afiq kena buat? Equation. Equation. So I'll write the equation as the first thing. C3H8 burn in oxygen, produce carbon dioxide and water. So Afiq, balance the equation. One C3H8 plus 3O2 3CO2. Ya, tak ada dah. Tak ada dah. Yang lain diam, Syafi, sabar. H2O. H2O apa? Satu, tak ada dah. Sekejap. Sekejap. We are waiting. H2 8 4 6 4H2O 4 Kelas 7? 6 10 Ain agree? 3 tu tukar 5. Oh, 3 tu tukar 5 pula. Okay. Ain jawab macam ni pula dah. Main tukar-tukar. Okay, tukar, kita tukar. Setuju pula? Kelas? Dah. Mimi dah mengangguk. Mimi say yes, Ain say yes. Saya tak setuju lagi ni. Tak dapat markah still. C3H8 solid. Still tak dapat markah kelas. Dia punya condition. Physical state. Gas. Gas. Oxygen is definitely a gas. Carbon dioxide gas. Water vapor gas. Betul? It's a combustion. Okay? Okay. C3H8 tak ingat. Sorry? H2O tu liquid kan? H2O kat sini akan jadi gas sebab H2O kat sini adalah dalam combustion dan dia tak bagi tahu dia kat suhu berapa. Dia akan jadi liquid kalau combustion kamu adalah pada 25 degrees Celsius and your water condense back. Tapi kalau dia tengah bakar, water will be as a water vapor. Okay? Bila kamu bakar, air tak tahan. Air tahan sebab bila kamu bakar, kamu tahan dengan gelas. Betul? Okay? And where are we? Okay, talking about this benda ni. Kamu tak tahu propane tu gas atau liquid atau apa benda kan? C1 sampai C4 akan jadi gas. C5 sampai C, kalau tak silap saya, 13 akan jadi liquid. And so on, baru akan jadi solid. Okay, yang kamu kena tahu C1 sampai C4 je sebenarnya. Okay, so next thing. That is the first thing. Propane burn in oxygen to give carbon dioxide and water if the concentration of the propane decrease at the rate. So apa yang diberi dalam soalan adalah the concentration of the propane decrease at the rate of 0.25. Soalan yang sangat-sangat senang because apa yang dia bagi adalah ratio 1. Betul? Soalan yang sangat senang. The word decrease itself
dan menunjukkan bahawa propen saya sekarang adalah negatif D C3H8DT equals to 0.25 ms negative 1. Soalan ni saya tak minat sangat sebab dia bermula dengan yang ratio 1. Okay. So soalan next tanya, the A is asking for what is the rate at which the concentration of oxygen is decreasing. So apa yang dia tanya kat A adalah negatif DO2 DT. Yang ni yang dia tanya. So dalam ni kita akan ambil siapa? Kita akan ambil relationship antara siapa? Kita akan ambil relationship orang yang kita ada dengan orang yang kita nak. What we have and what we are given always. Okay? Compare to what we want. So ambil tulis equation 2 tu. You have negative D C3H8 DT equals to 1/5 negative DO2 DT. Perasan tak cara saya tulis lain sikit? Kenapa? Sebab saya nak factorizekan siap-siap apa yang saya nak duduk sekali. This is what I want. Okay. Substitute in the value. I have over here 0.25. Soalan saya, ada tak lagi negatif kat depan? Ada tak lagi negatif kat depan? Bawa tak negatif ni? Tak. Kenapa tak? Sebab 0.25 adalah the entire term of the decreasing of propane. Negatif 0.25 termasuk negatif tersebut. Faham? Sebab tu saya cakap value tak boleh ada positif atau negatif. Equals to 1/5 and the one that I'm looking for is the decreasing concentration of oxygen. And over here, kalau saya congak dan saya akan dapat 1.25. Betul? Dapat markah? No. Why? Tak ada unit. Unit apa? Molar per second. Molar per second. Perfect. Senang? Okay, easy. Then, moving to your B. Determine the rate increase. Soalan yang sama je. Rate increase. Kat sini kita dah tahu dah. Yang saya nak cari kat B adalah positif DCO2 DT. Dan yang saya nak cari kat B juga adalah positif D H2O DT. Why positive? Because of the word increase. See that? Baca soalan betul-betul. So untuk soalan B, cara yang kita buat sama je. Apa yang saya ada, apa yang kita ada propane, compare dengan apa yang kita nak. Alright, tak ada apalah. Kamu pun tulis standard. Sama je. So you have your negative D of your propane. Tak ada apa. Compare with your carbon dioxide is a positive. Sorry, I put the 1/3 straight away. Saya letak 1/3 terus. 1/3 positive DCO2. So you substitute in your value. Pacit ni adalah 0.25. So kamu pun dapatlah your positive over here adalah berapa? So your positive CO2 DT. Answer? 0.75. 0.75 je. Molar per second. Molar second negative 1. Betul? Soalan saya satu je. Untuk soalan water tu semua orang buat cara yang sama, I believe. Betul? Okay? Boleh tak saya tak nak compare water tu dengan propane? Can I compare my water with other things to get the water? Boleh kan? Boleh. So contoh, siapa yang dah kira tak payah padam, sama je. Let's say, okay, let's say I want to calculate my water right now. Okay, I'm looking for the water. The question asking for the water.
Saya tak nak compare water dengan propane. Saya nak compare water dengan carbon dioxide, katakan. So I will be comparing two of that. I will be taking 1/3 of positive dCO2 dt equals to 1/4 positive dH2O. Setuju? Okay. How much is the positive dCO2 dt? How much is this? 0.75. So soalan saya kat sini, 0.75 termasuk tak dengan 1/3? Tak. Tak, nampak? Berhati-hati, benda senang weh. Tapi jangan congak. Benda ni sangat senang. Alright, tak pernah susah. Equals to 1/4 positive dH2O dt. And solve the mathematic, bring your 1/4 over, jadikan 4/3, mathematic wise kamu akan ada 4/3, 0.75 sama dengan positive dH2O dt. Betul? Alright? So, kamu akan dapat sama tak dengan yang kamu kira tu? Sama je kan? Alright, sama je. Sebab apa saya ajar cara ni? Kenapa saya nak ajar cara ni? Dia tak perlu compare terus dengan sentiasa dengan apa yang soalan bagi. Sebab kadang-kadang yang soalan bagi bukan yang ratio 1. Betul? Kadang-kadang yang soalan bagi bukan yang ratio 1. Kadang-kadang soalan bagi ratio 1/4. So, Han non-stop lah dulu tulis 1/4, 1/4, 1/4, betul? Padahal ada orang yang 1-to-1 ratio. Nampak? So, pilihlah orang yang senang nak kira. See that? Okay, easy. Jawapan akhir, make sure ada MS -1, make sure unit dia ada. Jangan lupa positif sentiasa duduk dengan rate, positif tak pernah duduk dengan answer. Positif atau negatif tak pernah duduk pada jawapan kat nombor tu. Okay, simple. Easy. Soalan tutur kamu dah habis dah, soalan saya pula ni. Ni soalan dalam nota saya. Miss, Yes? yang soalan yang soalan tadi tu final answer dia boleh berapa-berapa decimal places ke? Jawapan akhir, sayang dah SEM 2 tanya soalan ni juga lagi. Jawapan akhir standard adalah 2 decimal place. Okay? No matter what. Standard adalah 2 decimal place. During calculation adalah 3 to 4 decimal place. Kamu nak kekalkan jawapan akhir at 3 decimal place pun boleh, tak ada masalah. Okay? Minimum 2 decimal place. Okay? Alright, tak boleh round off. Lagi? Soalan? So far? Okay. Buat ke soalan tutor saya? Seperti yang saya cakap tadi soalan tutor buka lah. Nota yang saya upload kat GC tu tak payah print, tak payah bazir duit. Ambil soalan je kat belakang-belakang tu. Okay? Kita nak bincang sikit. Soalan. Semua soalan senang je, tak ada soalan susah pun. Yang ni lah sebab dia besar sikit. Try. Yang dah buat, yang tak buat now. 10 minutes boleh. 1, 2, 3. 3 soalan je. Madam, Yes? for this chapter, we don't need to write the half-headed or full-headed arrow. For this chapter, everything should be single-headed arrow. It's a one-way reaction. It's not one-way. reversible. Yes. Alright. Thank you, madam. Last question before your quiz for today. Kelas petang-petang ni kena ada quiz. Tak sah kalau tak ada quiz. H8T04.
Soalan senang je. Dah? Okay. How do you start? Bagi nama lah. Kalau tak, orang yang sama je akan jawab. Yasmin? Yasmin, how do you start? Yasmin tak nak jawab. So, saya sedih. Sharifah? Write rate equation, different rate equation. Okay, write differential rate equation. So, Sharifah, your differential rate equation, how do you write? 1/4. Simbol positif, negative 1/4. Concentration of NH3 over dt equal to negative 1/5 concentration of O2 over dt equal to positive 1/4 concentration of NO over dt equal to positive 1/6 concentration of H2O over dt. Ada lagi?
No. Kelas 7? Oliver say no. Naili say no. Oliver, why not? Red. Ah. Apa tinggal lagi? Hari Rabu saya bagi soalan lagi ataupun quiz lagi kamu buat, kamu siapa-siapa tinggal rate, hampa ulang, saya bagi seorang satu kertas majung, kamu ulang tulis rate sama dengan daripada kertas majung tu warna putih jadi kertas majung tu warna hitam. Tahu? Okay, very well. I somehow everything is okay. All the positive, negative is there except the rate. Okay, for the A, Naili. Which one do you compare for the A? Yes, Naili? Naili tak dengar ke? Dia duduk tak tahu pandai apa. Panggil apa, tak apalah. Iza? Yes. I compare NO and O2. NO and O2. Can you read what you compare? Rate equals to 1/5. Negative dO2 over dt equals to 1/4. Positive d NO over dt. Okay. And which one do you substitute and which one you are looking for? Substitute concentration of O2, rate of O2. Rate And of O2. Thank you. Bukan concentration sayang, dia adalah rate. So kamu akan substitute benda ni with 0.02, betul? Dan yang kita nak adalah positive dNO dt sahaja. So kita akan bawa the 1/4 ke sana. So dia akan jadi 4/5 times 0.02. Correct me if I'm wrong. Right? Yes. So kamu akan dapat positive dNO dt. And Naili, your answer? Madam, Naili's connection is a bit bad. She can't hear you. It's okay, Iza? The answer is 0.016 molar per second. Kelas 7? Okay. So senang je benda ni. Just make sure kamu pilih orang yang betul. So kamu ada oksigen, kamu ambil oksigen. Kamu ada NO, kamu ambil lah NO. Kamu nak kan benda tu. So the next for the A, soalan A, sama juga saya nak rate formation tapi saya nak water. So kita akan compare water dengan benda yang kita ada. Okay, nak compare dengan oksigen boleh, nak compare dengan NO2 pun boleh sekarang. Sebab dua-dua kamu pun ada. Okay, let's say kita compare dengan oksigen. So you will have your negative ataupun 1/5 negative DO2. Yang ni yang kamu ada. Equals to 1/6 positive DH2O dt. Yang ni yang kita nak. Substitute in the value, dia akan jadi 6/5 0.02 ms negative 1. Yang ni jadi positive DH2O dt. Betul? So the positive DH2O dt will be berapa? 0.024 molar per second. 0.024 molar per second. Betul? Saya tak ada kalkulator, tak ada apa. Kalau tak setuju, saya tekan lah. Ini boleh kira sendiri ya. Okay. Happy with that? Boleh buat? Boleh buat. Kita buat quiz lah. Soalan B. Jawapan dapat apa? 0.016 molar per second. Jawapan dapat 0.016 molar per second. Okay. Boleh? Okay. Kalau boleh, sebelum kita sambung, soalan-soalan yang saya so-called extra question ni, dia orang bukan extra question apa pun sayang. Dia orang duduk kat tutorial nota saya. They are in my tutorial. This one is under exercise
1.11. Pergi buka nota saya kat Google Classroom, pergi tengok exercise ni. Okay? So soalan tutur sikit je weh, soalan tutur nothing. Soalan ni kita buat sebagai extra question. So pergi buka, make sure everybody screenshot, snap, whatsoever. Tak banyak, buat semua soalan ni dan kita balik hari Rabu kalau ada soalan yang tak boleh buat dan kita akan bincang lah. Okay, kalau soalan tu boleh buat tak yalah. Okay, so to ensure that you are still with me and start writing, quiz. Question 1.
Kamu kena hantar ya kat Google Classroom. So make sure tulis. Tapak dah ada kat Google Classroom, nanti boleh upload jawapan. Suran finish? No, they made it. Belum? Very hard lah. Very easy only wo. Terbagi soalan senang sebab minggu depan nak bagi soalan susah. So bagi soalan senang dulu. Hari pertama kan? Hari pertama, kelas pertama, sekejap hampa menyampah kat aku. Hampa dah memang menyampah dah kat aku tahu. So untuk mengelakkan kamu tak bertambah menyampah tu, kita tambah slow-slow lah menyampah tu. Senang je. Okay. Sama. 2 minit lagi.
Okay. Finishes off. Sebab tadi saya bagi quiz kat kelas saya dan they say they cannot upload the answer because the line is so slow. So I'll let you go and upload the answer. Just before I let you go, first and foremost, is the class today okay? Too slow? Oliver was like, boring. Okay, I can always go faster if you want me to. Let me know. Okay? Kalau slow sangat ataupun laju sangat, especially kalau slow sangat tak apa. Kalau laju sangat, let me know. Okay, I can stop anytime. So let me know the feedback. Saya dah pandai dah sayang. Saya nak kamu pandai. So let me know what you want. Okay? And is the screen everything okay? My writing is bad, but readable, I guess. Okay ke? Boleh baca? Okay. So before I let you go, just 30 seconds. Next week, we will be going into a few things. Okay, next week we'll be going into a few things. Rate law. Tengok sikit rate law. Tengok sikit rate constant. Okay, not next week, sorry, next class. Next week pula. Yes, Minroy. Okay, we will be, in next class, we will be going to your rate law, your rate constant. Kita akan tengok reaction order. Kita akan tengok half-life. Kita akan tengok integrated rate law. So there are about, I think, about 9 equation that you will come across. 9 equation, 9 formula, okay, that you will come across. So baca nota, tengok, dan jangan lupa untuk buat extra exercise yang dalam nota saya. Okay, do the exercise in my extra notes, including the tutorial exercise for this one. Yang termasuk the first order, zero order, second order, buat sikit. Formula dia senang je, formula dia tak susah. Kalau kita done, kita akan buat 1-2 soalan. Okay? Bila kamu dah, sebab bila formula, benda formula ni kamu kena kira, kamu kena guna baru kamu tahu nak guna macam mana. Okay? So make sure you read that through, make sure you can answer my question, the difference between all the formula and everything. If there is nothing else, make sure you finish off the pop quiz just now and also upload to the Google Classroom. Saya dah letak dia kat ada tempat lah kat Google Classroom tu. Okay, so upload it, and if there is nothing else, off you go. Any question? Yes, Soren? How do we find rate of reaction? How do you find rate of reaction? Find it. We talk about that. I believe I talked about that just now. Did I? No. Did I? Madam, Saya ajar ke kita ada buat soalan tu Ada tak? but then Yes? but then Madam just substitute the value of rate of reaction. Yes, this one.
So how? How to find the rate of reaction? What is rate of reaction? Anyone want to help? Anyone want to help? Suren is asking how to calculate the rate of reaction. Ada orang nak tolong? Suren, you don't have friend. Nobody want to help you and Shafi. See, Suren, nobody want to help you. Come on, guys. Kena ikut ilmu betul yang ni. Miss, Yes? kalau kan rate of formation of ammonium sulfate tu kan stoichiometry dia satu je. Dia sama je lah dengan rate of reaction. Kenapa dia Terus sama equal. sayang? Kenapa Semua dia tu sama? kan equal. Daripada Kenapa dia differential sama? rate equation. Alright. The one that I give to you is the rate of formation of ammonium sulfate. Dan kawan kamu kata dia akan sama sahaja dengan rate of reaction. I told you soalan ni senang. Okay, soalan ni susah sebab kamu kena balance je. Okay. So kalau kamu dah balance, kamu perasan dia adalah 1-to-1 ratio. Dan kawan kamu kata dia adalah sama. Soalan saya, kenapa dia sama? Dia adalah 1-to-1. Saya rasa Suren tanya tu adalah macam mana dia nak dapat rate tu. Sayang, rate tu yang mana? Suren. Yes, madam. Rate, Suren. Rate of reaction. Rate. The rate. Oh. You know what is the best sound in the world? By my student, oh, macam tu ke? Thank you, class. Have a good day. I will see you soon. Thank you, madam. Thank you. Get it, Suren? Suren, okay? Yes, madam. Get it? Yeah, okay, madam. Great. All right, finish off your pop quiz and yeah, submit into your Google Classroom now. Okay? And the class and now. All right, have a good day, guys. I'll see you guys around. Thank you, Miss. 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 Thank you. Miss, Yes, I am. I want to Okay, ask Miss. again. I not very understand for the rate of reaction. The rate I of didn't reaction get is it. actually the rate of reaction is actually the rate itself. This, the rate that you write in front, the word rate. Sorry, Miss, you didn't share screen. Oh, okay. Sorry. Because I 1 second. Okay. Yeah. Okay. The rate of reaction over here, this one, is actually this rate. Azana. This is the rate of reaction. That's why I always say when you write your differential rate equation, you must always start with the word rate. This is the rate of reaction. This is the head of everything. This is the total, not the total, this is the reaction punya. Okay? This one is the hydrochloric acid punya. This one is magnesium chloride punya. This one is hydrogen gas punya. So, yang mana adalah semua orang punya? The rate. Okay? So, the rate of reaction is actually the rate itself that's sitting in front there. Okay? Okay. Alright, boleh ke? Can. Okay, cool. Thank you. Thank you, Miss.